ஊட்டி வச்ச மதுரம் ஒண்ணு சுட்டுக்கிட்டு போகுது. ந, 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 ந. தடா, தடா. கொஞ்சம் தண்ணி கூட்டு. பேரா பேரா. வாழ்க்கையில் 1000 தடைகள் அப்பா, தடைகளும் உனக்கொரு படி கல்லப்பா. கைஸ் யாரையும் ஏய் ந, 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 ந. நண்பர்களே பார்க்க மொபைல் லைவ் இருக்காயா ப்ரோ? இன்னைக்கா? இன்னைக்கு வேணா ஈவினிங் போடுவோம் ப்ரோ. மொபைல் லைவ் இருக்கும். நான் ஈவினிங் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அது என்ன பிரச்சனைனே தெரியல ப்ரோ. ஏதோ பஞ்சாயத்து ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன பஞ்சாயத்துன்னு தெரில. அதை நம்ம சரி பண்ணாதான் நண்பர்களே. அது இமையா ப்ரோட்ட தான் கேட்கணும். அவர்கிட்ட கேட்டாதான் அவர் கொஞ்சம் தெரியும். அவருக்கு தான் தெரியும் அது ஆக்சுவலா என்ன பிரச்சனைன்றது. ஏன்னா மைக் வந்து ஆனே ஆக மாட்டேன்து. அவர் யூஸ் பண்ற மைக் வேற. நான் வந்து இந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்றேன். அவர் தலைவர் வேற ஹெட்செட் யூஸ் பண்றாரு. அவள்தான் என்னவளா? வாங்க வாங்க, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேன். மெசேஜ் தான் ப்ரோ. முத்து ப்ரோ, நம்ம இதுல இருக்கீங்க, டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா? ஆ, டிஸ்கார்ட்ல இருந்தா நம்ம லிங்க் மட்டும் போட்டு விடுங்க. அனைத்து உள்ளமும் இன்னைக்கு லைவ் போட்டிருக்குங்க. என்னன்னு தெரியல. பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. லீவா ப்ரோ? ஆமா ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு லீவு நண்பர். சொல்றேன், லைவ்ல சொல்லுவேன். நான் மெசேஜ் கூட பண்றேன். சரி, சொல்லிக்கிறேன் என்னன்றேன். சட்ட சிக்கலா போயிடும் அதான். அவளை சொல்றா. வீட்டுல இல்ல மாப்ள, டுடே லீவு தான். ஏன் என்னாச்சு? ஆமா இல்ல இல்ல, நான் லீவ். நான் சொல்லு மச்சான். பண்ணுவான் மாப்ள, வெயிட் பண்ணு. அமுச்சு விட்டில, அதெல்லாம் பண்ணுவான் வெயிட் பண்ணு. கவலைப்படாத. ம். இன்னைக்கு தானே நான் ஆ, நீ ஃபோன் பண்ணி அமுச்சு விட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும். அப்ப பிரச்சனை இல்லை மாப்ள, கூட பார்த்துக்கலாம். எப்படியும் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. அதான் பண்ண மாட்டானுங்க. அதான் அந்த அந்த போஸ்டிங் இந்த போஸ்டிங்ல இருக்கனால அப்படிதான் பண்ணுவானு. அது சகஜமா நடக்குது. எனக்குமே நடந்தது அந்த மாதிரி தான். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தா ஒன்றும் இது பண்ண மாட்டானுங்க. நீயே சட்ட சிக்கல்ல உள்ள வந்திருக்கியா, அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்துட்டேன்னா ஒன்றும் தெரியாத மாப்பிள்ள, பழகி போயிடும். அவ்வளோதான், பேசிக்கலாம் விட்டு. ரைட். ஹாப்பியா?
ஹலோ சாரி கால் வந்துருச்சு. என்னடா அர்ஜென்டினாவோட ஜெர்சி சூப்பரா இருக்கு. இருக்கேன் ஐயா. ஓகே ப்ரோ. இல்ல அது நம்ம லைவா மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க. But of course we know it much better as the Mass Monumental. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க பேட்ஸ் ப்ளே ப்ரோ. வெல்கம் கைஸ். எல்லாமே 3 தான் ப்ரோ வராங்க. 3 டிஃபெண்டர் தான் வராங்க. Well, we're on the way. I think this is a formation that offers excellent balance, Peter. Particularly tried and tested in the Italian game, of course. இது வந்து இந்த ஃபார்ம் தானே. With great success too, because it allows half of the team to commit to either attack or defense. The three at the back and the double pivot, as well as the three attacks. தெரியல ப்ரோ, என்ன கதனே திடீர்னு கட் ஆயிருச்சு ப்ரோ. அதான் சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டேன். Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper deserves some sympathy. Shot a goal! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Whatever he had in mind, that was not it. Ronaldinho. திடீர்னு நெட் கட் ஆயிருச்சு ப்ரோ, எனக்கே தெரியாது நெட் கட் ஆனது. விட்ஸ்ரா கேமர் ப்ரோ, வாங்க கேமர் ப்ரோ. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? Turns back here, probably the best option. Mateus. Maldini. Now Foden. Messi. Neither of these two want to come off second best. There's the crossfield ball. இல்லையா? நோ, ஓகே நண்பர்களே. He's going to be disappointed with that. Now looking to orchestrate a counter. Oh, Red, nice interception. ஹாய் ப்ரோ ரவி, வாங்க. Oh, good read. That's great. கூல்லையா? So good from him. And this is Messi looking for the run. Oh, important interception. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. மிரிட்டோ கூட நல்லா இருக்கான் ப்ரோ, நான் சத்தியமா. And that was nowhere near his best. Well, there is a look that says it all. மிரிட்டோ கூட நல்லா இருக்கு. He made it look a bit predictable. Now it's Villa. Mateus. Now it's Villa. David Villa. Gattuso. Ronaldinho. Great vision. Zico. Now, can they get him away? Now it's Zico. Tries to play it through. Costa Curta. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He won't be happy. இந்த இடத்துல தான்டா மிஸ் ஆகுது. ஒரே ஒரு இடத்துல தான் ப்ரோ மிஸ் ஆச்சே. எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி தான். David Villa. Messi. Looking for options for movement. And no, that was என்ன never தடுப்புமே going to போகுது. make it. Mateus. And it's Messi. Oh, that's well spotted. Pass somewhat off target. Looking to play him in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, the ref's been lenient here. பிரிம்ஸ் லைவ்ல போடுங்க, புதுசாலாம் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இமேஜ் ப்ரோட்ட கேட்டா தெரிஞ்சிரும் ப்ரோ. அவர் அதுல தானே போடுறாப்ல. பிரிம்ஸ்ல வந்து கிளாரிட்டி இல்ல பாய், அது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ப்ரோ. நம்ம போனோட கிளாரிட்டி எவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா? 180 எல்லாம் போட்டா சூப்பரா இருக்கும்.
இந்த ஒண்ணுக்கு தானே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். Argentina with their first corner, the first in the game for இவர் us, வர மாட்டாரா? actually. வருவேன் ப்ரோ. Played என்ன it short. இருக்குல்ல? Messi. Oh, that's nice. And now a sudden chance to counter. No way through. He's a sharp little டார்லிங். Dixon. Santos truly have no need to panic. They can reassess at half time. ஏண்டா என் உயிரை வாங்குறேன். Now then, the balls come loose. Nesta. டேய் This isn't the best. இங்கிட்ரா போ. And he shoots. I'll be a bit disappointed with that. அண்ணா Looked மெசேஜ் like he tried பண்ணிட்டே to give இருக்கான். it some extra whip. டீனா ஓகே ஓகே ஓகே. கோடனோடது என்ன எப்படி இருக்கு? இது நல்லாவே இல்லை. நான் நல்லா இருக்கும். அந்த கார்டு நல்ல கார்டு ப்ரோ. Zico. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic. வா. Wonderful from அனீஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம். finish right என்ன from டீ? the top draw. They are தலட்டான்னா தலட்டான்னா. well, you have to credit. ஆனா இப்ப நல்லா இருக்கு தலட்டான் கடை. These boys knew முன்னாடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப தான் கொஞ்சம் they ஒஸ்டா did இருந்துச்சு. exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Goes for a shot. They want to be quick to recover this. Oh, what has happened here? Oh, nice touch. Now it's Xavi. Can he get on the end வா of this? ஆமா. That's been slipped. ஏய் That's just playing it safe and simple. வேற மாதிரி கோல். ஆமா ஆமா. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ கோல். சூப்பர் கோல். So it's all squared. Neither Na, side na, 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 telling na. difference, but it கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா lack கைஸ்? of trying. சாப்பிட்டீங்களா? Some first half thoughts? I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them. but they ஒரே still டச் ரேட். got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. It's been a decent 45 minutes. Competitive, Sir Ibrahimovic! And the keeper has reacted superbly there. Really ருத்ரேஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. well, didn't he? ஏய் என்னடா? Gattuso threads one in. Oh, that's wonderful alertness. Can இதே he get it போடலாமா? through? David Villa. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. Messi, and now the breakaway. David Villa. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Zico. Zico. Oh, this is a terrific run. Xavi. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பாஸ் பண்ணிடு நண்பர்களே. பாஸ் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பார்க்கும். அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக பாஸ் பண்ணிடணும். பாஸ் பண்ணிட்டா அவன் ஜல்டான் வந்து இப்படி வரும். ஆனால் ஜல்டான் ஏன் அங்கிட்டு ஓடுறான்றது தான் நம்ம கேள்வி. அது வந்து ஏன்னா அல்காரதம்னால அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஜல்டான் இருந்து இது வா ப்ரோ இதெல்லாம் கோலா போக வேண்டியது ப்ரோ. அந்த அந்த இடத்துல இது பண்ண மாட்டான். as high as they can and get in the right position to do that collectively. Dixon. So we've reached the hour mark. Oh, now here's an interesting matchup. பாருங்க அவன் போறான் அழகா. Showing good feet. This looks promising. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing. இந்த இடத்துல எவ்வளோ அவனோடது ஸ்டாமினா இருந்தா வந்து வாங்குறான் பாருங்களேன். Zico. And it's Zico. Santos looking to pass their way through. கரெக்டாக போச்சுங்க. இல்லை ப்ரோ கோல் போச்சராக இருந்தாலும் இந்த நிலமே தான். ஒரு சில நேரம் மாறிடானுங்க ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. Zico. Good purposeful running this.
அவன் டிஃபென்ஸ் ஏத்திட்டான்னு சொன்னேன் அதான். Just about came out on top, but they were certainly tested. And they're not going to make any further progress. பாருங்க அவன் பாலை என் மேல இடிச்சு வாங்கிட்டு போறான். புரியுதா உங்களுக்கு? Zico is someone with real dynamite in his பாலை என் மேல இடிச்சு வாங்கிட்டு போறான். அது ஒண்ணுமே வர முடியாது. It's a pretty loose pass. டேதா பேல் அங்க ஓடிட்டான். Bale. அவன் ஒரு சைடு ஓடுவான்னு பார்த்தா. That's the end of that. Zico, he's shifting through the gears here. He is just caressing the ball. Quick look, then play gets big. BC bro, hi bro, வாங்க வாங்க வாங்க. The outcome he wanted. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இது கோல் போச்சர் தான். சரியா பார்த்துக்கோங்க. பார்ப்போம் இதை வச்சு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம. ஏன்னா ஒரு இதுவும் ஒரு மாதிரி இருக்கானுங்க. அப்புறம் ஒன்றும் ஃபுல்லாக முடியவில்லை. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கண்ணுக்கு தெரியாத பாச ஒன்று போட்டுறேன். பிசி ப்ரோ நன்றி. கண்ணுக்கு தெரியாது ப்ரோ, அது சும்மா சொல்றது ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து உண்மையே கிடையாது நண்பர்கள். பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல தடுமாறுறானுங்க. அதுதான் பஞ்சாயத்து. முன்னாடி மாதிரி டிஃபென்ஸ் கிடையாது இப்போ. பாருங்களேன் அழகா பாலை முடிஞ்சு போல். இல்ல ப்ரோ அந்த இடத்துல அவன் ஓட மாட்டான். உங்களுக்கு புரியுது? நான் கரெக்டா பால் பாஸ் போறேன். இதுக்கப்புறம் என்னால எப்படி பாஸ் பண்ண முடியும்? சொன்னாலே அந்த இடத்த கரெக்டா பாஸ் போட்டேன் ப்ரோ. இது வச்சு அதுக்கப்புறம் என்னால போட முடியாது. அவ்வளவுதான், என்னால முடியல. இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஆஃப் சைடான். எப்படி நான் அவன் வந்து அங்க முன்னாடி போயிடுறான், இவன் இங்கிட்டு வர மாட்டான். நான் இங்கிட்டு போறதுன்னு தரேன் ஈஸியா போட்டுறான். இப்போ அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. Argentina go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Santos are looking desperate here, short on time and options. Look, இங்க பாருங்க கோயலோட ஆக்சலரேஷன் தெரியுமா உங்களுக்கு? 100. Here's a man who his teammates can look to in all times. ஆக்சலரேஷன் 100 ப்ரோ. அவனோட தான் வந்து இது பண்ணவா. பாருங்க ப்ரோ. டீம் கெமிஸ்ட்ரி ஆகலாம் ப்ரோ. டீம் கெமிஸ்ட்ரிலாம் செட் எவ்வளவுதான் ப்ரோ பண்றது? எல்லா சீசனுக்கு டீம் கெமிஸ்ட்ரி செட் பண்ணிட்டு இருப்பான். எல்லாம் என்ன ப்ரோ கட்டுஸ் அவுட் வை டிஃபென்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா டிஃபென்ஸ் கஷ்டம். ஆனா இது நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் வலுவா. இப்போ டிஃபென்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க பாய். பாருங்க ப்ரோ அழுத்தே விட மாட்டானுங்க லிட்டரலா. இதுக்கு மேல ப்ரோ என்னோட என் கார்டு இருக்கணும்னா பயங்கரமானவனுங்க ப்ரோ எல்லாம். கட்டுசோ நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. அவுட் வைடு இது மாதிரி தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு கட்டுசோ. இன்னும் மேனேஜர் மாத்தாம மாட்டினே கட்டுசோ தூக்கி போடுவோம். வாங்க நம்மளாம் அவனான்னு பேசிக்கோன்னா சேஞ்ச் ஃபார்மேஷன் வேணாம். டீம் பிளே ஸ்டைலு அவுட் வைடு இன்கப் பிளே செலக்ட் பிளேயர் வருதா? ஓகே டீம் மேன் ஒரு மயிருமே இல்லை.
டீமேன் யாரா உங்களுக்கு வேணும்? இன்னொரு ஆளு, ஒரு ஏஎம்எஃப் ஓல்ட் பிளேயரா? அதான் இவன் மெஸ்ஸி ஓல்ட் பிளேயர் இல்லையாடா? ஆர்எம்எஃப்க்கு ஒரு ஓல்ட் பிளேயர். ஓகே, பாஸ் பண்ணலாம் பார்த்தேன். என்ன கணக்குல ப்ரோ? எப்படி போடுவானு? எப்படி போடுவானுங்க? கணக்குலன்னே தெரியல. ஐயோ ப்ரோ, போறான் அப்போ தலைவன் தான் ப்ரோ காரன். கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ், புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. அட்டாக் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, பட் கவுண்டர். ஆமா ஆமா, கவுண்டர். அது நான் சொல்லிட்டேன், ஃபுல்லா டிஃபென்ஸ் ஏத்திருங்க, அவ்வளவுதான். நறுக்குன்னு ஏத்தி வச்சிருங்க, வேலையை முடிச்சிருங்க. யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க. தயக்கமே வேணாம். நேத்து தான் ப்ரோ, நல்ல வேலை ப்ரோ, நேத்து போயிட்டு இந்த பால் குடிச்சேன். நான் பால், மிளகு பால் குடிச்சதுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. பார்த்துக்கோங்க. டிஃபென்ஸு டிஃபென்ஸு ஹலோ, சொல்லுங்க. சரி பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லை. என்ன சொல்லிருந்தேன்? ரெண்டு இது, அதை மட்டும் அவர்கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு நமக்கு அமுச்சு விட்டீங்கன்னா அப்படியே மேம்கிட்ட அமுச்சு விட்ருவேன், அவ்வளோதான். வேலையை முடிச்சு விட்றலாம். ஆமா ஆமா, கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஃப்ரீயா நீங்க என்ன ஒர்க் இருக்காங்க? ஆமா மேம் அக்கா ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை. ஒன்றும் அது மண்டே பேசிப்போம். இப்போ பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு அதை மட்டும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி விடு. சரி சரி சரி, ஓகே. ரோஜா இருக்காங்களா? ரோஜா வசந்தி வந்தாச்சா? சரி ஓகே ஓகே, அப்போ வசந்தியை கூட உட்கார வச்சுட்டு போங்க. அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து முடிச்சு. ஓகே. ஆனா ப்ரோ, அந்த பிளேயர் ஒரு குட்டி எட்டோ தான் ப்ரோ, உண்மையாவே. கரண்ட 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 கைஸ், பாக்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். லைக் பண்ண பேசாம காலைல 3 மணிக்கு லைவ் வந்துருக்கலாமோ வேலை யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். சரி 3 மணிக்கு வரலாமா அப்படின்னு. சரி எதுக்குன்ட்டு தான் வந்தேன். பாப்பா என்ன அப்பா அப்படின்னு நெவ்வியர் தான் வச்சிருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் இங்கே போவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எல்லா மாப்பினா இங்கே. ஆனா இந்த இடத்துல ஹோல் பிளேயர் இவன் கொடுத்தனால இவனுக்கு 2 பேரை நம்பிதான் ப்ரோ என் டீமே இருக்கு. 2 பேரும் ஒழுங்கா விளாண்டாதான், இல்லைன்னா அதே மாதிரி பேலுக்கு பிளேயர் ஆட் பண்ணணும் இன்னும் நிறையா. ஆட் பண்ணா Football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. Edwin van der Sar, such a
calm, composed keeper. He is one of the first sweeper keepers, Peter, because his feet are almost as good as his hands. Pass somewhat off target and played crossfield, changing the point of attack. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. Zico. Platini. It's a lovely, neat pass. And it's Nedved. And this is Gerrard. Shapes to shoot. நினைச்சேன் சொன்ன நாள்லையா பிரிஞ்சிரானு கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி அவரவே மாட்றானு ப்ரோ டிஃபென்ஸ் எனக்கு மட்டும் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கானு நகர So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Gattuso. டேய் இங்க போறா ஐயோ நான் ஒரு சைடு போறேன் அவன் ஒரு சைடு போறான் ப்ரோ வா Opts for safety. Thuram. Can he get it through? And this is Hullet. Zico. And it's Hullet. என்னடா இது பாலை எடுத்தாலே போட்டறான் Gerrard knocks it into space. Goes for a shot. நான் ப்ரோ பாலை எடுத்தாலே பிடிக்கறானுங்களே ப்ரோ என்ன ப்ரோ நான் பண்றது Very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. அடுப்பா வருது They've played it short. And here's Platini delivers the ball, brilliantly cut out. And now a sudden chance to counter. We expected better, and so did he. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. போட்டான ஒரு கோல் போடுறப்பல என் காலியா இருந்து Toure is there, and he can pick it up. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that pass just didn't quite work. Ronaldinho. Oh, good read. ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ போங்க ப்ரோ டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ Da பாருங்க ப்ரோ That's been intercepted. Santos clearly have been told to ஏய் எப்பறானா விளையாடுறது போங்கடா What do you think, Jim? Is it working? To some extent, Peter, but they could do with mixing it up a little as well. Try open up some space before going long again. Pull it. Some resolute defending there. Platini is the team's great visionary. Thuram. Yeah. And this is Forlan. It's Forlan! ஃபார்வர்ட் வர மாட்டறானுங்க Well, it wasn't the best pass, was it? நான் எஸ்எஸ் வந்து செகண்ட் சீக்கிரமா போறேன் மெஸ்ஸி அந்த ஆர்எம்எஃப் போறதுல That is a little undercooked. Bullet can be a real threat inside the box. I think that's offside. Yes, it is. நான் ஓடுனா ஓவரா ஓடுறான் நான் பண்றேன் ஃபார்மேஷனை செட் பண்றதே எனக்கு பெரிய பழப்பா இருக்கு Nesta. Aims beyond the defense. He's in plenty of space here. இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னடா இது கண்ட்ரோல் To influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. ப்ரோ இங்க பாருங்க ஃப்ரீயா இருக்கான் பாருங்க நெவிய எடுத்து சாத்திடுவான் Had a quick look inside. And he was alert to it. Messi. Forlan chasing after it. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Pinches it off him. ஓடிட்டே கடை Thuram. It's a sharp pass.
Toure gets over and intercepts. And it's Messi. Great defending, strong and determined. Platini. Can he get on the end of this? Oh, that's wonderful alertness. Not the most accurate pass. எப்படி ப்ரோ ஃப்ரண்ட்ல வராங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. பாலை ரீச் ஆகுறது அதான் எனக்கு தெரியல. பாலே வரதுக்கு முன்னாடி Cross in, looks like a good one. இது ஒண்ணா Pull it. Looks a smashing ball. Well, that tackle was certainly sturdy. It's an inviting looking ball, that. It's played through for him. ஆஹா என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறான் ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறான். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம விளையாண்டாலும் அவன் இஷ்டத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கான். Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. ஃபர்ஸ்ட் டச் எடுக்கவே ஃபர்ஸ்ட் டச் ரொம்ப என்னடா ஃபர்ஸ்ட் டச் ரொம்ப ஆவரேஜா இருக்கு ப்ரோ. புலிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டச் தான் to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. பாருங்க எங்கிட்ட பால் இஷ்டத்துக்கு பால் போட்டுட்டு இருக்கான். நான் ஒரு சைடு பால் போட்டேன் ப்ரோ. அவன் ஒரு சைடு போடுறான் ப்ரோ. அவங்க பாருங்க ப்ரோ பாலை புடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Pull it. And the finish! It's a goal! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. This is threatening to become a really good game. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have... பாத்தீங்களா ஓடவே மாட்டான். டிஃபரன்ஸ் தான். This is from Mario. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. போட்டான் ப்ரோ. இவன் இங்கிட்ட இருந்து ஓடியார மாட்டான் ப்ரோ. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Rico, ஏன்டா நிக்கிற? Paris Saint-Germain take a 2-goal lead and are looking good for the win. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. பாருங்க ப்ரோ எப்படி புறா தடு ப்ரோ அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அடிச்சு காலை விடுறான் ப்ரோ உள்ள. அங்க பாருங்களேன். இங்க பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் டச்லயே ப்ரோ அடிக்க முடியும். எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டச்லயே? பைத்தியக்காரன் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அடுப்பாவுது. இங்க பாருங்க பால் பிசாடு போயிட்டே இருக்கு. எவன் காலையும் படாம. ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ லிட்டரலா சாவடிக்கிறான். எந்த பால போட்டாலும் பால் அடிக்கிறான். He's got plenty of space out wide here. Zico has found the net here, of course. That has been. இங்க பாருங்க முன்னாடி ஓடிட்டான். இவன் குளிக்கிட்டு பின்னாடி ஓடுறான் வேகமா. இல்ல ப்ரோ ஜாலியா தான் ஆடுறேன். ஆனாலும்
என்னால எவ்வளவு இது பண்ணாலும் முடிய மாட்டேன்ட்டு ப்ரோ. Yaya Toure. Forlan. Zico. இங்க பாருங்களேன், என்ன எந்த இடத்துல நான் மைனூட்டா பாஸ் போட்டாலும் எல்லா இடத்துலயும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பிடிக்கிறானுங்க. கேமே எனக்கு கிளிச் ஆன மாதிரி இருக்கு. எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேன். பாருங்க கரெக்டா இது பண்ணேன் ப்ரோ பாலு. Just about up to 75 minutes. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. இந்த நாய் முன்னாடியே வரல ப்ரோ. அவன் ஒரு கோல் போட்டு விட்டான். Yaya Toure. Now that looks a decent ball. Zico. It's Ronaldinho. Ronaldinho will நான் பாஸ் போற இடத்துல அவன் கரெக்டா வந்தா நான் எப்படி பாஸ் போட முடியும்? இங்க பாருங்க இப்படிதான் பாருங்க. No joy this time. டேய் போடா ஒரு பொட்டத்தை அங்கே விளையாடும். அங்க பாருங்க ப்ரோ இதே பண்ணிட்டு இருப்பான் ப்ரோ. ப்ரோ பாத்துக்கலாம். நான்லாம் ஏன் அது இல்ல ப்ரோ, நான் எவ்வளவு இது பண்ணாலும் செட் ஆக மாட்டேன். ஏய் பண்றா டேய் பொட்ட. 3 கோல் வச்சிருக்கா, ஜெயிக்க வக்கு இல்ல. ஆனா இப்படி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஆர்னிங் லைவ் ஆமா ஸ்டிக்கர் பாய். ஆல்ரெடி ஜெயிக்கிற நிலைமையில தான் ப்ரோ நம்ம அலைய விடுவானுங்க இந்த மாதிரி பண்ணி. புரியுதா? இந்த மாதிரி பண்ணி நம்மள அலைய விடுவானுங்க. அலைய விட்டா வெறுப்பு ஏத்துறது. இப்போ நம்ம லைவுக்கு வருவான் பாருங்க கண்டிப்பா. No unnecessary risks and the game is petering out here. Van der Sar. Maldini. Thuram. டைகர் பாய் என்ன நைட்டு தூக்கமா உறக்கமா? It's a pretty loose pass. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked. கர்னாசோ ஏன் இவன் சரி கட்டுசோ ஏன் முன்னாடி வரான்றது எனக்கு புரியாத புதிராவே இருக்கு. இந்த தேவடியா பையன் எதுக்கு முன்னாடி வரானே எனக்கு தெரியல. நானும் அந்த டிஃபெண்ட் கொடுத்துட்டேன், டீப் லைன் கொடுத்துட்டேன், எல்லாம் கொடுத்துட்டேன். ஆனாலும் முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கு. ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. நானும் போட்டு ரைட் ஓகே பாய். டயர்டா வேற இருப்பீங்க. பாய் இல்ல பாய் கூலா இருக்கிறது என்ன பாய் இருக்கு எல்லாமே. எந்த பால் போட்டாலும் அவனுக்கே போகுது, என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கே வருதுன்னா இவன் எதுக்கு முன்னாடி வரானே தெரில ப்ரோ. எனக்கு இன்னுமே புரியல ப்ரோ. எதுக்கு தாண்டா நீ முன்னாடி வருவ கட்டூசோ? பின்னாடி டெஸ்ட்ராயிரு பின்னாடி இருந்தா ஆடுவானுங்க. ஆனா இவன் ஏன் முன்னாடி வரான்? நான் ட்ரெயின்ல வந்தனால ஓகே ப்ரோ ஓகே. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாய். எல்லாம் கரெக்டாக தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. இதில் மாத்துறதுக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. டீம் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு. கரெக்டாக இல்லாததுக்கெல்லாம் இந்த இந்த இவ்வளோ நல்ல ஸ்பாடை வச்சுக்கிட்டு நம்ம விளையாடாம இருக்கணும். அது எப்படி ப்ரோ? நம்ம பாட்டுன்னு தானே அர்த்தம். இவனுக்கு இந்த இடத்துல போய் டிஃபென்ஸ் கொடுக்குறேன். ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, அது என்ன போட்டிருக்கானுங்க? இருங்க டிஃபென்ஸே வேணாம் இருங்க. அதில் என்ன போட்டிருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா? இதுல அவுட் வைடே கியூசி மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்குது. ஆனா என்னன்னு தெரில. டிஃபெண்ட் போட்டா முன்னாடி வராங்க. அதுல போட்டிருக்கானுங்க ஆக்சுவலா. இதை டிஃபென்ஸ் கொடுத்தா அங்க பாருங்களேன் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இதுல என்ன போட்டிருக்கான்? த இன்ஸ்ட்ரக்டர் பிளேயர் வில் ரிஃபைன் ஃப்ரம் புஷிங் ஃபார்வர்டு இன் அட்டாக்னு போட்டிருக்கான். அவனுங்க அட்டாக்ல இருக்கப்ப புஷ் பண்றான் ஃபார்வர்டு. புரியுதா? ஆப்போசிட்ல அட்டாக்ல இருக்கவன் புஷ் பண்றான். நான் நேற்று தான் அதை நோட் பண்ணேன். இப்போ அவன்கிட்ட பால் போச்சுன்னா இவன் வேகமா ஓடுறான். அது நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு தேவை பின்னாடி நிக்கணும் ஒரு ஆள். அவ்வளவுதான் எனக்கு தேவை இப்ப. அதனால இவனுக்கு டிஃபென்ஸ் வேணாம் ப்ரோ.
It cannot be a defensive player. இவன் டீப் லைனு நான் வந்து யாயாட் வரைக்கும் டீப் லைன். ஏன்னா நம்மள்ட்ட இருக்க 2 டிஃபெண்டரே இவங்க தான். வேண்டாமா ப்ரோ? ஆனால் அவனுங்க என்ன டெஸ்ட்ராயர் ரஷ் பண்ணுறது டெஸ்ட்ராயர் இல்லை ப்ரோ. ஆக்சுவலாக பில்டப் தான் ரஷ் பண்ணுவானுங்க. டெஸ்ட்ராயர் அந்த ஸ்டேபிளாக அந்த பிளேஸில் தான் இருப்பானுங்க. அதுதான் வந்து அந்த ரோலுக்கானதே. ஆனால் இவன் இந்த நான் என்ன சொல்கிறேன், டிஎம்எஃப்ல இருக்கவன் மட்டும்தான் டெஸ்ட்ராயரில் ரஷ் பண்ணுவான். நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து மேக்லெலி இருப்பான். நான் வந்து போன இதில் ஆடுவேன். மேக்லெலி வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அவன் டெஸ்ட்ராயர் தான். அவனை இங்கே வச்சு அவன் முன்னாடி தான் புஷ் பண்ணுறான். அது ஏனே தெரில எனக்கு. சென்னை பையன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கேமே தப்பா இருக்கு. டீப் லைன் சிபி கண்ணு. ஆமா சிபி கணக்கு மாதிரி. ஓகே, நான் இந்த மேட்ச் வந்து டீப் லைன்ல வச்சு ஆடுறோம். நம்ம அனலைஸே பண்ணுவோம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் டீப் லைன்ல வச்சு ஆடுவோம். கட்டுசோவோட ரோல் என்னன்றதை பார்ப்போம். சரியா? கட்டுசோவும் நம்ம யாயா டோரேவோட ரோல். ஓகேவா? இல்லைங்களே, நான் போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. ராம் ப்ரோ, நாளைக்கு போடுவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு போடுவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு ஃப்ரீயா? நீங்க ஃப்ரீனா வாங்க. கரெக்ட் ப்ரோ. வந்து செமி ஆட்டோ தானே வச்சிருந்தேன். மாத்தினேன் நான் எதுவும். இதில் என்ன போட்டிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ப்ளீஸ். என்ன போட்டிருக்கான்? The player switch will be automatically limited mistake. மேனுவல். ஓகேவா? நம்ம மேனுவலாக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே ஷூர். ஓகே ஓகே வாங்க ப்ரோ. இப்போ டீப் லைன் வச்சு ஆடுவோம் பாய். டீப் லைன் வச்சு ஆடியுமே நமக்கு வந்து வணக்கம். ஐயோ வணக்கம் வணக்கம் கீழன். வணக்கம் நண்பரே. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. இதுங்க கீழனா? என்ன அபு ப்ரோ, தூக்கமா? ஜாலியாக தூங்கிட்டு இருக்கீங்க? அவ்வளோதான் நண்பன். ஐயோ ஒலிஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா ப்ரோ? ஒலிஸ் ரோமிங் பிளான் ப்ரோ, அது செட் ஆகாது. ரைட்டு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, எங்கேருந்து பார்க்குறீங்க? ஐயோ பார்த்தேன் ப்ரோ. செங்கல்பட்டு ரைட். பயந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரு செகண்டா பயமுறுத்திட்டீங்களே ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அப்போ 8 லைக் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 5 லைக்கை போட்டு விட்டீங்கன்னா மன திருப்தியாக இருக்கும். செட் ஆகாதோ இல்லையோ? இல்லை ப்ரோ, செட் ஆகாது ப்ரோ. அது உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ரோமிங் பிளாங்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. எல்லாம் ஒரு ப்ரோ, இவன் வந்து நம்மள மாதிரி தான் ஸ்குவாட் வச்சிருக்கான். சரியா? நார்மலான ஸ்குவாட் தான். அவனும் ஃப்ரீ டு பிளே தான். என்னது, அவனும் பிளேயர் டு வின் தான், நம்மளும் பிளேயர் டு வின் தான். சரியா? ஆனா பாருங்களேன், இந்த மேட்ச் பாருங்க. இந்த மேட்ச் அவனுக்கு 2 பேரும் பின்னாடி நின்று அவனு ப்ரோ முன்னாடி வந்தாங்கன்னா கட்டும். புது சப்ஸ்கிரைப் ரைட். இல்லை ப்ரோ, அதுக்குல்ல அது In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overload. இப்போ வந்து பின்னாடி நிக்கிறானுங்க. You get those right and this can be a big formula.
And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Neither of these two want to come off second best. Oh, really well played. In towards the back stick. They need to play this quicker in transitions like this. Okay bro. இப்போதான் bro கரெக்டா இருக்கு டிஃபெண்ட். Ronaldinho. Okay, இப்ப டீப் லைன் வந்துட்டானுங்களா? Messi. Early ball. Oh, that was vital. இப்ப வந்துட்டானுங்களா? இப்ப டீப் லைன் நமக்கு தேவை. இப்போதான் bro நமக்கு கரெக்டா இருக்கு. Pass somewhat off target. Pull it. And he's managed to get free. Oh, such a clever touch. Brilliantly cut out. இப்போதான் bro டீப் லைன் செட் ஆவறானுங்க. Oh, well played, well sorted out. Oh, that is a good ball to find him. Well seen, saw that coming. And this is Forlan. Forlan running with the ball. Now it's Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, nicely intercepted. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. Shapes to shoot! Goal! Santos! And Santos take the lead. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response. ஓ அஞ்சு பேர் பின்னாடி நிக்கறானு bro. அப்படி இருந்தா நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது பை. Set him up, Peter, but you can't say the defense did themselves many favors then. They really should have picked him up sooner. Santos are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. புரியுதா? ரொம்ப இதாவறான். இப்போதான் கொஞ்சமாச்சு இது பண்றானே. நம்ம தான் அதை எதுவும் மாத்திக்கலாமா என்னன்னு தெரியல bro. Now it's Bale. Bale going full steam ahead down the left flank. Thuram with a fine tackle. Pele can see things others simply cannot. And that is as far as they're going to go. Knocks it out wide. And it's Gattuso. No joy this time. Now it's Pele. He has found the way through. புரியுதா? அடுத்து வந்து பால் எடுக்கிற அளவுக்கு வரானு பாருங்களே. Almost half an hour in now. And this is Forlan. He's got away. Italy applying the press here. இல்ல பாய் இப்ப அடுத்தவன் வந்து பால் எடுக்கிற அளவுக்கு வரானே. பால் முன்னாடி வந்து போன மேட்ச்ல பாத்தீங்களா? எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்களா bro? அவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு bro. அந்த இடத்துல என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல அவனுங்கள. அவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருந்தனால முடியவே இல்லை. இப்பதான் ஏதோ ஓகேவா இருக்கு. ஓபி திங்கர் பாஸ் தான். Now it's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Bale tries to play it through. கண்ணுக்கு தெரியாது. He's had a shot. Great build up. It all ஆமி சரண. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defense like that. And it's Zico. It's Zico! Zicoட bro டான்ஸ்னா ரிட்டையர்மென்ட்டா? Really must be thinking what he has to do. ஐ அப்பா பார்த்தது bro. இன்னுமா பாக்குறீங்க? Tries to pass Forlan. No mistake. அன்பேசிவமா போ. அன்பேசிவமா போ. Better and better. And he stuck it away as if laser guided. டீப் லைன் தான் செட் ஆயிருக்கானே. மிட்ஃபீல்டுக்கு எப்பவுமே டீப் லைன் தான் போகுது. Santos are sitting pretty, 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got அவன் ஏதோ டம்மி பீஸ் ஆனான்னு தெரியல. Bale is of course well known for his dancing feet. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. No way through there. Zico.
And it's Bale. Zico. Can he get on the end of this? Frames bro. Referee brings the first half to அவ்வளோ சொல்றா some first half thoughts. Santos really should Ah. be thinking about killing this off early in the second half, Peter. நீ Wasn't எல்லாம் really அவ்வளோ demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break. The same. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் பை Santos are heading into the break, very happy with how it's gone so far. தசவதா படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல்ல லைக்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் அவர் சொல்றது பாத்தீங்களா அம்மா ப்ரோ அது அம்மா லேப்டாப் தானே அது என்ன ப்ரோ ஸ்டாலின் லேப்டாப் விளையாடலாம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஆனா ஒரு 50 ஜிபிட்ட வந்துரும் ப்ரோ ஜிடிஏ அதுல ஆடுறானுங்க ஆனா இது ஆடாம இருக்காங்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ அப்பல என்னடா And we're underway again. மாப்ள அதெல்லாம் இல்லை யார் சொன்னா நான் தானடா உனக்கு மாத்தி கொடுத்தேன் நேத்து But it is clear to see that he is not at all happy with that. He is miffed, having made the run. அதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது ஏன் ஓப்பன் ஆகுது மாப்ள அந்த ஆளே ஐபோன் தான்டா வச்சிருக்காரு Messi gets into a good position. ஆப்லாம் கேக்குதா It's full. ஆமா ப்ரோ சொல்றா Gotta be quick. Oh, he's been caught on it here. சரி ரைட்டு பேசி பாரு Yaya Toure. நீ பேசிட்டு சொல்லு என்னான்ட்டு அது அதுல ஒரு ஃபைல் அமுச்சு பாரு அது ஓப்பன் ஆகலன்னா சொல்லேன் சரி மாப்ள And this is Bale. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Zico has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Most accurate pass. கிராபிக்ஸ் கார்டு வேணுமா ரைட் கேமர் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ரொம்ப Eden Militao promptly onto that, and that is that. பாய் அது வந்து லைட்டா ரொம்ப லாக் ஆகுமா Now it's Hullet. Santos are 2 up early in the second half. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Ronaldinho has it in a wide position. Well, that defending is இப்போ எப்படி இருக்குன்னா மேட்ச் It's almost personal. And it had to இத பாத்தீங்களா எப்படி நிக்கறானுங்கன்னு பாருங்க 5 டிஃபெண்டரா 3 டிஃபெண்டர் நல்லா நிக்கறாங்க duel this time. They're trying everything to subdue him here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Now it's Forlan. Lovely feet. Zico. Oh, and he's asking too much with that. ப்ரோ ரொனால்டினோ கார்டு எப்போ ரொனால்டினோ கார்டு திரும்பி வரும் ப்ரோ கொஞ்சம் பொறுமையா வரும் இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இருக்காது Yaya Toure. Now it's Bale. And that பாத்தீங்களா எவனாவது நிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ most necessary. அது கூட போன மேட்ச் எனக்கு இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் ப்ரோ Bale. And the shot. He's got a goal. That is 2100 ரூபாய் கன்ஃபார்ம் என்ன 2100 ரூபாய் and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Zico. Zico going face to face with his great rival. Lovely pass, but can he get there? Cross in, looks like a good one. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical.
Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That's been cut out, well played. Oh, there's a probing ball. Now it's அவன் tries a measure. பின்னாடி போட்டான் பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துல வந்து கட்டுசோ எப்படி பின்னாடி போனான்? அதுதான் ப்ரோ டீப் லைன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அவ்வளவு. புரியுதா உங்களுக்கு? Now, can they get him away? Spread neatly. Maldini kept his eye on it, and he's there. Pele, it's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Pirlo. And this is Bale driving forward. Bale முன்னாடி கண்ணா பின்னாடி ஓடுவானுங்க ப்ரோ. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ரோ. hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Messi. Gattuso. Looking to play him in. பால புடுங்கறான். Santos can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Knocks it into space. And that will be it. Santos. ப்ரோ வேர்ல்ட் கப் ஈவன் நிறைய கார்டு வருமா ப்ரோ? வரும் ப்ரோ. வேலு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Proving the difference. ஆனா இது ரொனால்டினோ தான் கண்டிப்பா வருமான்றதெல்லாம் டவுட் தான் பை. அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஒரு ஓட் பிளேயரா இந்த மேட்ச் ஆச்சு ஏதோ நிக்கிறானுங்க ப்ரோ. அவுட் வைட்லயே இவ்வளவு சூப்பரா நிக்கிறாங்களே டிஃபெண்ட். அப்ப நமக்கு மத்ததெல்லாம் கண்டிப்பா நிப்பானுங்க ப்ரோ. நான் இந்த டிவிஷன் 2ல இருந்து 10 வாட்டி 2-3 2-3 போயிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் முன்னேற தான் விட மாட்டேன். செகண்ட் ஹாஃப் இல்ல ப்ரோ. அது செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஒரு மாதிரி இருக்கு, செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு மாதிரி இருக்கு. அது நமக்கு டைம் தெரியுது நல்லா. யாரா அது? அஜித்தா? நண்பர்களே 11 லைக் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 5 லைக் வந்தா நல்லா இருக்கும். 4 லைக் ப்ளீஸ். சரியா புஸ்கச்சு நம்ம தான் ஃபார்மேஷனே கிளிக் பண்ணும் போல இருக்கு. டீப் லைனை கொடுத்தனால அவனுங்க இருக்காங்க ப்ரோ. ஒழுங்கா ஒரு இடத்துல மூடிட்டு கஷ்டம் ப்ரோ. கவுண்டர் டார்கெட் தள்ளிட்டான் ப்ரோமா. அட்டாக் வேணா இவனுக்கு ப்ரோ. நம்மளுக்கு ரைப்பு உளிக்க போடுவோமா ப்ரோ? 2 ஹோல் பிளேயர் போட்டு பார்ப்போமா? மறுபடியும்
போட்டு பார்ப்போம். சொல்லுங்க பண்ணுங்க ப்ரோ. இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம். பண்ணுங்க ப்ரோ. அஜீஷ் ப்ரோ பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ப்ரோ வாங்க. இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஃபாலோ போட்டு விடுங்க. அப்படியே ஃபாலோ போட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்க. But there is really nothing quite like the noise and the highly charged air that these demanding Santos folk can generate. If you're just joining us, we are already underway. அதான் இந்த ஹோல் பிளேயர்னா கண்டிப்பா கொலம். அதான் நான் நினைச்சேன். Well, on the international scene, he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. What he has, but புரியுதா? எவனா ஒருத்தன் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றான் ப்ரோ அந்த டிஃபெண்டிங்ல. அதுதான் நமக்கு நல்லா இருக்கு. Just an excellent all-round command of the penalty box. Lampard, and here's Osimhen. Rivaldo takes a shot. பரவாயில்ல, அந்த இடத்துல ஆனா டக்குன்னு திரும்புறான் பாத்தீங்களா? திரும்பி போறான் பாருங்க. அதுதான் மேட்ரு. நமக்கு தோக்கலாம்னா தோத்தா கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. ஆனா அநியாயம் இல்லாம தோக்கணும். நியாயப்பட்டு தோக்கணும். எங்கிட்ட ஓடுறானு. Gets a good foot in there. ப்ரோ Tries to play it through. Well cut out. No margin for error there at all. The early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach. அவள சொல்றா. Still trying to have a good look at one another. And it's Messi. கம்ப்ரஸ் பண்ணுமாப்ல. Cruyff. பண்ணி தரேன் வெயிட் பண்ணு. That's a clever looking ball. ஓகேடா பாரு. சரி ஒண்ணுல சரி நீ அனுப்பி விடுறேன். Bale. He's going to be disappointed with that. எத்தனை இருக்கு? ஏதோ தான் இருக்கு. பண்ணுவோம். Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than me. Plays it across, and that has been clubbed away. Dunk clears it away. Nice looking ball. Yeah. That's clever. Hey! Face to face with the keeper. Chance for a shot. ஐயோ Woodwork and out. ஐயோ இத விட்டான் ப்ரோ அவன். ஐயோ ஈஸியான அவன் பயந்துட்டான் ப்ரோ அவன் அடிக்க. யோசிச்சுட்டான் எங்கிட்ட அடிக்கிறதுன்னு தெரியாம. Still without a single shot on target. பஞ்சாயத்து. Lampard looking for a runner. எப்படி Bale. And it's Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Interesting duel this. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, shooting charge. யோ ப்ரோ இத போய் Goal! Santos. Just so calm under. ப்ரோ அவன் Managed. அந்த இடத்துல தடுமாறிட்டான். உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த வந்து தடுமாறிட்டான் ரொம்ப. அதனால அவன் எங்கிட்ட அடிக்கிறதுன்னு தெரியாம அவன் என்ன பண்ணிட்டான் டக்குன்னு இது பண்ணான். Santos are in front now. The game's இல்ல இப்ப இதான் நல்லா இருக்கு. நம்ம வந்து விலைய வந்து எடுத்துட்டா கரெக்டா இருக்கும். He's always the number one contender and he's done it again. Half an hour played now. Messi. Oh, well played, well sorted out. Pele, great vision. And the two sides separated by the game's. விலையும் ஏஎம்எஃப் மாதிரி தான் ப்ரோ ஹிட் ஆனா. And the score is 1-0. Driving on and making good progress. That's very disappointing, it has to be said. Now it's Rivaldo. Messi. Pele. Messi. And it's Rivaldo.
It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Threads one in, and he's picked it up out wide. He is just caressing the ball. Pele. Piqué gets it clear. DMS no range. Claimed it back swiftly. Challenged just a bit on the firm side. Lampard plays the game a step ahead of almost anyone. Now, can they get him away? It's Rivaldo! ஷோயோ ப்ரோ அதான் சொல்றேன்ல அவன் பாஸ்லாம் நல்லா பண்றான் ஆனா அவனால அடுத்த மூதாம் பண்ண முடியல. Off the shoulder of the last defender, stay onside. ஏன் ப்ரோ ரைம் ப்ரோ பாத்துறேன் ப்ரோ. Played out to the right. Foot in. Chouameni. பயத்துல தான் நிறைய விட்டானே. Santos looking to pass their way through. போட்டானா அடிச்சிரலாம். யோயோ. இல்ல ஆனா அந்த ப்ரோ அது அவன் தப்பு தான் ப்ரோ. ஆனா உண்மையாவே அவன் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சிட்டான். ஒரு செகண்ட் அவன் வந்து யோசிச்சிட்டான். அதுதான் அவனோட பிரச்சனை. அவன் யோசிக்காம இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் கண்டிப்பா அடிச்சிருந்திருப்பான். There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Santos are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. நைஸ் ப்ரோ ரைட் ப்ரோ. இப்போ அவன் வந்து இது வச்சு விளையாடுறான் நண்பர்களே. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some. ஏய் அவனை மாத்தணும். அவன் அட்டாக் வச்சு விளையாடுறான் சரியா கைஸ். ஆனா அட்டாக்லயே நம்ம பசங்க கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் நல்லா விளையாடுறாங்க. The movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Now it's Ibrahimovic and he's intervened well there. அட்டாக் வச்சு சூப்பரா விளையாடுறான் பாத்தீங்களா. Lampard. Messi. Rivaldo. Gattuso gets across to intercept that. Messi. ஓடுறா. டேய். வா அந்த இடத்துல நமக்கு நெய்மார் கூட வேணும். Pele, searching pass he's played there. Adams promptly onto that, and that is that. Yo, Amaya. Piqué. It's come to nothing. Santos. Free to play நாலே bro. கொஞ்சம் ஓர நல்லா தான் நம்மள மாதிரி தான். And it's Rijkaard. And the pass is intercepted. Messi. Ambitious ball here. Adams. That's Rijkaard. Público presente na partida de hoje. 8.904 espectadores. And this is Pele. He's shifting through the gears here. Can he get on the end of this? The ball has bounced loose now. Wow. இப்பதான் ப்ரோ கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ கொஞ்சம் வந்து அவனுங்க ரோல்ல விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அதுதான் ப்ரோ ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. எவனுமே அவன் ரோல்ல விளையாடாம
அவன் இஷ்டத்துக்கு விளையாடுற மாதிரி இருந்தா நம்ம எப்படி விளையாடுறது? இப்பதான் அவன் ரோல்ல விளையாடுற மாதிரி எனக்கு தோணுது. டைம் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. இல்லைன்னா விளையாட மாட்டானுங்க, அவன் இஷ்டத்துக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க. இப்போ டீப் லைன் அவனுங்க 2 பேரும் கொடுத்ததான் அப்புறம் கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் தாங்குது. உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த சைட்ல இருந்து அப்புறம் நிக்கிறானுங்க பாருங்க, ஒரு 4-5 பேரு டிஃபென்ஸ்ல. அட்டாக் கொடுத்தா அவன் வந்து நல்லா விட்டான் ப்ரோ. அதை கிளியர் பண்ணிருக்கணும் ப்ரோ, கிளியர் பண்ணாம விட்டேன் ப்ரோ. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. And that has added a whole new complexion to the game. This is actually, you have so much... And a chance! பாருங்க, இப்பயும் அடிச்சிருக்கலாம். பாஸ்போர்ட் விட்றான், நிறைய விட்றான். ஆமா ப்ரோ, இன்னும் ப்ரோ பரவாயில்ல. அவன் Ibrahimovic looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't Hey, let Arani. their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Santos have reclaimed it, closing in on the last quarter of an hour. Aimed beyond the defence. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Neymar pinches it off him. Now that looks a decent ball. Bergomi kept his eye on it, and he's there. Looking to play him in. Ibrahimovic. Santos really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully பாருங்க, deserved. கட்டுசோ அழுத்திட்டான் பாருங்க. PK. Now it's Pele. Now it's Drogba. Messi. To Bale. Well, they keep pressing like that as long as they can. He's had a fair tumble under that challenge. Dunk. சூப்பரா Knocks it டார்லிங். And this is Ibrahimovic. ஓ Well, he got rid because he was under pressure. Santos Right, I know, have right. it back and can go again. Crossed in early. Oh, it's a great ball here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That looks a cracking ball. He's found a way through. An attempt which, in hindsight, was probably just நியூ beyond நெய்மார் it. ஸ்பின் பண்ணல. நியூ நெய்மார் வேணாம் ப்ரோ, அவனும் ஹோல் பிளேயரா இருக்கான். இவன் கூட கிளாசிக் நம்பர் 10. His part. அவனோட ஹோல் பிளேயரா இருக்கான், அதான் கொஞ்சம் தாங்கும். Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Gullit. Pele. Rivaldo. A இந்த இடத்துல treatment போட்டிருக்கணும். in every sense of the word. The final seconds now. Gullit. நல்ல பாஸ். Expertly cut out, really nicely done. Cruyff. Short changes him with that pass. That's a lovely மார்க்கிங் deep சைட் pass. பண்ணிருக்கான். Pele. And that is that. அவன் ஏத்திட்டானா நம்மளும் ஏத்திட்டான் பாரு. பரவாயில்ல, நல்லா தான் பைய விளையாண்டுச்சு. And neither willing to give ஏய், it. இவன் வேற எனக்கு இது பண்ணி தர சொல்றானே மாப்ள. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் கேபில தான் இருக்கு. அப்புறம் ஏன் இது பண்ண இது ஒண்ணு
ஜிஜி ப்ரோ ஜிஜி கைஸ். ஜோன்ஸ் ப்ரோ லீவா? ஆமாம் ப்ரோ இன்னைக்கு நம்ம ஜாலியா இருக்க வேண்டியதான். லீவு தான் கைஸ். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இதை கம்ப்ரஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். கைஸ் ஒரே நிமிஷம் நண்பர்களே. சோயல் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டாச்சா கைஸ்? இந்தியா அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் எஸ்டர்டே. பாத்தீங்களா ஃபிஃபா இ ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட்? ப்ரோ கம்பேக் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர் ப்ரோ. மொரட்டா போட்டுடலாம் விடுங்க. எதுக்கு? கண்டிப்பாக அடி. பாய்ஸ் மொரட்டா என்னை இறக்கி விட்டுருக்கலாம் பிசாட்டுக்கு. நான் போயிருந்திருப்பேன். நாலு நாலு கண்ணுக்கு தெரியாத வித்தையை காமிச்சிட்டு வந்துருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே வெளில அமைச்சுட்டு இருப்பானுங்க. வெளில ஜோக்கர் அவுட்டாயா தலைவா? கேமர் ப்ரோ டிமோட்டிவேட் பாய் சத்தியமா. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved. பாய் நம்மலாம் பயந்தா பொளந்திருக்கலாம் பாய். கேமர் பாய் ஒரு டிமோட்டிவேட்டரான ஆளு கைஸ். கேமருக்கா
ப்ரோ அது இ ஃபுட்பாலோட இது இருக்கும் ப்ரோ. Making him number அதை one நீங்க இது buyer பண்ணிக்கோங்க. for his current employers. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure. Oh, what a climb! அப்படியே And that's what you call இந்த மாதிரி inspiring பங்கமான goalkeeping. கிராஸ்லாம் போடுவாங்களா அவங்க? Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Santos with their first corner, the first in the game for either side, actually. Rijkaard is there, and he can get that clear. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Has a look and plays it forward. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, nicely intercepted. Belletti. David Villa. Can he get it through? No luck with that dink over the top. ஓகே ஓகே. And they're quick to get it back. And it's Bale. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! And it's hit the woodwork and out. When it's delivered early like that, ஆனா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். just can't get ஸ்மார்ட் the அசிஸ்ட். மொபைல் லைவ் இருக்கா ட்ரூவா ஃபால்ஸா? Then. மொபைல் லைவா? எப்போ பாய் மொபைல் லைவ் போறது? Oh, nice touch. Big chance! That is decidedly lacking. Ronaldinho probably should have taken a breath and looked for runners. Yeah, ட்ரூவா Helps ஃபால்ஸா you நான் put your head up from time to time, Peter. நாளைக்கு ஏற்றுவோம் போட்டுருவோம் கேமர் பாய். Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Oh, well played, well sorted out. Messi. And once more he proves rigid and robust. No change to the score, 0-0 it remains. Bale is, of course, well known for his dancing feet. ஆடாச்சா. Isco looking to penetrate opposition lines. They're urging him to Aha. shoot. And that is out and behind. ஃபால்ஸ் the சரை. block. ஃபால்ஸ் சரை. கரெக்ட் பாய். Mateus with the ஆனா shot. இன்னைக்கு பாத்தீங்களா கரெக்டா வந்துட்டேன் லைவ். ஒன்ன மாதிரியே வந்துட்டேனா? தலட்டானுக்கு போடுறா. All the way through to நன்றி the சார். keeper. Santos are looking to go forward now. என்ன மில்ட் வந்துட்டான். வேல். Bale. Cruyff. Looking to play him ஓ in. நான் மாதிரி பார்க்கறாது. Isco is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Bale. Oh, that is a nice touch. ஏய் ஓடுறா. ஓய். Chance to deliver. Keeper has Ama. taken decisive action. And claimed it back swiftly. Now, can they get him away? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரியே இருக்கு. ஆனா Lot of ஸ்மார்ட் space அசிஸ்ட் here, நடத்தாதே. a real opportunity. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. Nicely weighted ball. எனவேரோ. Nicked it back promptly. 15 minutes till half time. Really fierce, close defending. நான் இந்த பால போட்டானு. Mateus. Chance here to counter. And here's Ibrahimovic. Tries a deft little ball. And a chance! அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. Santos! வெற்றி. And Santos அப்பா takes ஆபீஸ். the lead. ஒர்க் எப்போ ப்ரோ? அப்ப ஆபீஸ். No space. ஆபீஸ் அப்படிதான் ஜாலியா லைஃப். Just cannot stop வீட்ல him. உட்கார்ந்து வேண்டியதான். Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations. இல்ல ப்ரோ. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Toure did well to emerge with the ball.
That's a contest to keep an eye on. Santos can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And it's Ronaldinho. Now it's Messi. Messi. He's shifting through the gears here. நான் இந்த முன்னாடி மேல ட்ரிபிள் பண்ணவே விட மாட்டான். Play ஏனே towards the தெரியல. front line. அடுத்த சீசன் தான் And he's had it nicked away. என்னத்த பண்ணாலும் பிடிச்சறான். Great vision. It's a pretty loose pass. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Tries to pass it through. Will power ra, where is your will power bhai? Rui Costa. And here's the chance to counter. And again they run up against stubborn defending. Cruyff. And this is Ibrahimovic. And that is expert. எப்படி பாருங்க டிஃபெண்ட் செம்மையா ஆயிட்டான் இப்போ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு தான் டிஃபெண்ட். Aims beyond the defense. Knocks it out wide. ஏ ராபர்ட்சன் நான் போச்சுடா. Played in. He gets big. நினைச்சேன்டா. He scores. டை. கிராஸ்னு. The lead lost no time at all. Well, going behind simply. அவன் இனிதான் பாய் ஹராம் பால் ஆடுறான். So it's all square. Neither அவன் என்ன பாய் ஹராம் பால். make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's been a decent 45 minutes. Competitive certainly, and a goal each. Please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. ஐயோ அடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடிச்சுக்கலாம் என்னப்ப. Second period then underway. Santos have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and There's the header. நான் எந்த கோலுமே விட மாட்டேன். Couldn't quite control it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Cruyff over to the left. And here's Cruyff. Oh, look at that, Cruyff! And he has kept it out somehow. Cruyff clearly thought he had the beating of the keeper. ஏன்னா போதும் ப்ரோ 10 லட்ச ரூபா என்ன ப்ரோ Of the game. அதான் நாளைக்கு போற போறேன் அடா ஏன் ப்ரோ நீ ஒரு 10 லட்ச ரூபாயா ப்ரோ இதெல்லாம் அநியாயமா இல்லையா ப்ரோ. Pinches it off him. கொடூரமான காசு ப்ரோ. நீங்க நான் தெளிவா விளையாடுறான். Looking for options for movement. Ronaldinho. And it's Cruyff. Mateus. அப்பா 10 லட்சமா ப்ரோ எப்படி ப்ரோ 10 லட்சம். Isco plowing through the middle. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Cruyff receives it in a wide position. Robertson going full tilt down the left. Mateus. Oh, good read. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. டேய் யோ கனவேரோ. Until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And here's Isco. And he's only too happy to take that back. And here's Isco. That's just playing it safe and simple. Rijkaard. Cruyff producing a good steal there, showing a good level of alertness. Now it's Messi. ஒரே அடியில முடிச்சறான்யா. டேய் Mateus. என்ன பண்ணுறான்? Isco. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it.
Isco really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And that interception was most necessary. That was well played. Yamari. Well stopped. Cannavaro. And it's Belletti. Bale chasing after it. Now that's well seen too. And it's Ronaldinho. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Chance, surely! Rijkaard attempts a clearance. எனக்கு தெரிஞ்சு Won cleanly. எனக்கு தெரிஞ்சு பாஸ்போர்ட் விளையாண்டாதான் ப்ரோ. லோ பாஸ்போர்ட் அதெல்லாம் பண்ண வேலைக்கு ஆகுது ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்லி போடலாமா ஹரிஷ் ப்ரோ? நான் இதில் விளாண்டு பிஎஸ் விளாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. நமக்கு ஜெமினி இருக்கு ப்ரோ. 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து எவனுமே எடுப்பானுங்க. ரொம்ப வெறித்தனமான ஃபேனுங்க. புரியுது புரியுது ப்ரோ. அதான் விளாண்ட விளையாட்டுல அவன் ஓடிட்டான். மொபைல் லைவ்ல ப்ரோ. பிஎஸ் லைவ் ஒரே ஒரு பிடிஎஃப் மட்டும் தான் ப்ரோ இதாகுது. 8 MB இருக்கு. மெயில் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். ரொம்ப கிளாரிட்டியா அமைச்சிருப்பான் போல இருக்கு. ஒன்வேசஸ் ஒன்று முடியும் ப்ரோ. அது நம்ம அவ்வளோ விளையாடுறது இல்லை. இப்போ நமக்கு ஆள் இல்லை ப்ரோ. ஆள் இருந்தா விளையாடலாம். நமக்கு யாருமே இல்லாதப்ப எங்க விளையாடுறது? என்ன சொல்றீங்க? ஆள் இருந்தா விளையாடலாம். ஆளே இல்லை. இப்போ இதுக்குன்னா மொபைல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ விளையாடுறதுக்கு. நல்லா பாக்குறதுக்கு ஆள் இருக்கு. இதெல்லாம் யாரும் இல்லை. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் போட்டா வாங்கி தரேன் பாருங்க. 5th கிளாஸா? நான் 11th கிளாஸா? ஹலோ ஹலோ ப்ரோ. 5th கிளாஸா 11th கிளாஸா ப்ரோ?
ப்ரோ 5th கிராஸா 11th கிராஸா ப்ரோ? ஹலோ ஹலோ 5th கிராஸா? ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா? உண்டா ஐயோ ஜே ப்ரோ என்னோடதையா? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற காசு ஸ்பேம் பண்ண போறேன். அவ்வளோ பண்ணி முடிச்சு விடுங்க. ஐயோ முடிச்சிடலாமா? The noise is just about ஹலோ reaching a ஸ்னேகா என்ன கால் crescendo பண்ணீங்க? as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. அப்படியா? சரி சரி இருங்க ஸ்னேகா. அந்த Well, it looks இது like a big 5th game. கிளாஸோட போட்டோ Sounds like கேட்குறாங்க. a big நம்மள game. வாங்கிட்டு வந்தோம். Everyone involved is absolutely up for it. அமுச்சு விடுங்க அமுச்சு விடுங்க. ஏன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பலாமே? There's the whistle. வா I don't think அதேதானா? there's a player out there, Peter, who is as Ah. tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does history record him as the first player really to play that kind of false அதான் nine? சார். I think that's right, and he was able to do that because of his Bona. great physicality to go with that wonderful technique. Who would have அப்படியா? thought at the time that he would இதான் start அந்த a global கணேஷ் trend? ஃபோன் One பண்ணான் அந்த that's பையன். become a standard now இது in இது leagues all around கேட்டாப்ல the அந்த world. 5th கிளாஸ் போட்டோ கேட்குறாப்ல. எதுக்கு சார்? Absolutely. சரி ஓகே. அதான் பேசலான்ட்டு சரி வாங்கி கொடுக்கலான்ட்டு Spread it left. இது Roberto கேட்டு வரேன். Carlos. Cross to the back post. Easy enough for the goalkeeper. பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்த்தேன். Gattuso. Now it's Bale. Totti. என்ன ப்ரோ காலா வருது ப்ரோ? It's Drogba. It's a really well measured ball. ஏய் அலைவா. And he's been shifted off it. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. பாசே போட்டுக்கலாம். Nicely shaped ball. Neither of the teams has yet taken the initiative. Now it's Ibrahimovic. And here's Messi. And the through ball. He is just caressing. ப்ரோ அச்சா அந்த இடத்துல வந்து மிஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ அந்த இடத்துல. For now. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And they're not going to make any further progress now. Threads one in. Drogba. He is through. ரோமானா மொரட்டா இருக்கான் பொம்மன். That's tidy. Beckham in acres of space out wide. Ronaldinho, a player who needs no introduction. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. And here's Ibrahimovic. Cruyff. Carvajal gets it away. Beckham. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Now it's Ibrahimovic. ஏய் சமடா. சம கோல்ரா. வைஃப். அப்பா. சரியான கோல் அந்த பாஸ் செமையா இருந்துச்சு. Well, it would have been harder to miss. Well, so often it comes down அவ்வளோதான். to that. ஃபார்முக்கெல்லாம் பசங்களாம் ஃபார்ம் வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. And we've got ஏன்னா it ஃபார்மில் தான் here. இருக்கானு. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. ஒரு 10 நிமிடம் ஆகி. Have taken the 10 lead. நிமிடம்ல அப்படியே ஸ்டீம் எண்ட் பண்ணிடுறேங்க. இந்தாலும் வந்துகிட்டே இருக்கும் போல. Concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Toure with the clearance.
Santos are looking to go forward now. Now it's Messi. Oh, that's நான் fabulous. கப்பக்குள்ள ஐயோ இந்த Quick to இதாண்டா react. இதாண்டா Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. Totti going face to face with his great rival. Oh, there's the clearance. தானி கார்வகால் பால். And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கும்னா செகண்ட் Crossed into the middle. Ronaldinho. Cruyff puts his foot on the gas. Totti. அப்ப சொல்றா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாப்ள இரு பண்ணி முடிச்சிட்டு அனுப்பிச்சு விடுறேன். Looking for the run. இரு நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன். Roberto Didn't Carlos fall. has it in. Climbs up big. And he's got that completely wrong. Well, there's always that risk, Peter, when a team can Yeah, bro, இவன் வேற numbers forward. You can't ரெண்டு வேற இது leave கேக்குறான். some gaps at the back. Bale takes control of it and he's on the move. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. We've got 5 minutes till half-time. Oh, good-looking ball. Now he's off and running. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ball comes in, and it's Drogba. Oh, perfectly measured that. பாத்தீங்களா ப்ரோ சூப்பரா இருக்கானுங்க ப்ரோ வித்ரலா எல்லாம் நல்லா விளையாடுறாங்க. Spread out to the left. Bale. Now it's Cruyff. Now it's Bale. Oh. It's deflected over the goal line for a corner. And this could be the final action of the first half. மண்டமண்டே கீழ விழுறானே ப்ரோ ரேம் ப்ரோ கையில கம்ப்ரஸர் Solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Santos head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Yeah, direct fan. So off we go once more. A solitary goal, that has been the crucial difference. Thuram. Nesta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Defending was strong and firm. Cristiano Ronaldo. இதான் நெப் பண்ணிட்டானுங்க திரும்பி அது He can get அதான் that. நெப் பண்ணிட்டானுங்கன்னா அந்த இதை ரொம்ப நெப் பண்ணிட்டானுங்க. Have reclaimed it. Maldini. Nesta. அவன் என்னமோ This is Ronaldo. Cruyff. They've got to be quick moving this forward. Ibrahimovic. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cruyff. Can he get on the end of this? Oh, it's Beckham. That's good play from him. He's shifting. எப்படி அந்த இடத்துல இடிச்சு பாங்க அவர் ஓடுறான் பாரு அப்பா. Beckham with the cross.
And that is expertly dealt with. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Nice looking ball. ஹேட்ரிக் எல்லாம் தாண்டி ஓடவே முடியல bro. Maldini. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, this is a great position. யாச்சு அடிக்கலாம்னு பாக்குறேன். Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Cruyff. Oh, facing up to his adversary. This is a form. டேய் என்னடா பண்ற? ஒரு பாலையும் எடுத்து அடிக்க மாட்டேன். நான் எல்லா சைடும் விளையாடுற மாதிரி தான் கேஸ். போலாம். ஆல்ரெடி என்ன லோ குவாலிட்டில தான் இருக்கு. compress Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 23, Drogba. El dorsal 7, Totti. El dorsal 25, Cristiano Ronaldo. El dorsal 4, Roberto Carlos. El dorsal 20. And he's managed to get rid. Bale being hounded, manhandled at times. Can he finish? That was probably asking just too much. Oh, he's usually such a good finisher. Now it's Beckham. And played cross-field, changing the point of attack. Well spotted. And this is Ronaldinho. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic. பாஸ் போடுறானா நல்லா இருக்கு bro சீரியஸா. And this is Ibrahimovic. And this is Ronaldinho. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now, can they get him away? Throw it. Nicely weighted ball. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep working away, and eventually things might change for you. Cruyff chips it through. It's a mighty effort. Super ball running. That would have been game, set and match. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. காட்ல அவனி வணக்கம் ப்ரோ வாங்க முத்து ப்ரோ வாங்க. அப்படியே இதோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் गाइस. நைட் திரும்பி சாயங்காலம் வரேன் வெயிட். டா. And it's Beckham. Probing pass. And this is Hullet. Oh, that's a fine interception. Tries to pass it through. Santos still ahead by the game's only goal. Thuram cuts out the pass. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாவே வரானுங்க. ஐயா. ப்ரோ இவன் வேற ப்ரோ கிராஸ் பாருங்க கரெக்ட்டா குளிக்கு எதிர்பார்க்கறான் ப்ரோ. I think if that can be repeated, there's a good chance. ஐயோ இவன் வேற போட்ற போறான் ப்ரோ. குளிக்கு ப்ரோ. ஸோ சொன்னனா இல்லையா கிராஸுக்கு எதிர்பார்க்கறான்ட்டு தெரியும் எனக்கு அவ்வளோதான். ஏய் சே கிராஸுக்கு எதிர்பார்க்க கருமம் ப்ரோ இதை பார்க்க மாட்டேன். ஹலோ ஹலோ சார் கேக்குதா?
ஹலோ ஹலோ சார் கேக்குதா? Se va a realizar un cambio de jugadores. Santos are making a change now. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if கோலி we have to find முடிந்தது. a winner now, there's no question who I'll be backing. Chance to deliver. Oh, he had to make that, and he did make it. And he Habrá thumps it 2 clear. minutos de descuento. கரெக்டா பெக்கம்கே போலாம். Played into space. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Iniesta. And that will be it. நண்பர்களே அப்படியே லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டேன் நண்பர்களே. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நண்பர்களே. இல்ல நைட்டு சந்திப்போம் நண்பர்களே. ஏன் நம்ம போன் வந்துகிட்டே இருக்கு, வேலைக்கு ஆகாது. Your reflections then, Jim. Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very evening to one and all.